Nyongera okwaniriza leero tugenda kuba tuwogera self motherhood. Yes, tufuuka tutya bamaama wakati mu bwerinde, wakati mu kwegendereza ne tukendeeza ku bamaama bafiira mu ssanya saako ne babebi baffe betwetikka ebbanga eryo lyonna naye ne tulemererwa okubakuza because we have lost them in the battle. Yes, tulina Dr. Yvonne Karamagi avudde eri ku Mildmay Medical. Mildmay Uganda Hospital. Yes. Okay. Yes, mukugunyo mu bintu ebyenjawulo. She's also an administrator eyo era mukugunyo mu public health yagenda tutambuza olwaleero. Abateekateeka okuzaala, abazaala edda, abasuubira okuzaala, pay attention to how we can be careful mu nsonga eyo. Good morning, Doctor. Good morning. Thank you. Omanyi Oluganda? Nja kufuba okulwogera nga bwe nsobola. Okay. So tugamba self motherhood, what does it entail? Okay. Kakati self motherhood is kitegeeza okubanga tugenda through pregnancy, okubeera n'olubuto ng'omukyala ali healthy, nga mulamu bulungi, ate n'atuuka okuzaala childbirth ng'azadde bulungi, kyokka n'omwana ng'avuddemu mulamu ki bulungi. Kati eyo self motherhood. Naye kati nga bw'oyogedde tolinda ng'omaze kufuna lubuto, olina okutegekebwa before then n'osobola okuyita mu lubuto bulungi n'ozaala naye n'omwana n'avaamu nga muki mulamu. Kati eyo gye tuyita self motherhood. So ekibeera wakati awo tubeera tusenvuddeko ne tuvaawo nga tuzze mabega tetugenda bugenzi maaso. But does self motherhood mean nti bwe mba ndi lubuto for example siina kantu konna kalina kunkonako, as in siina kalwadde konna kwekanga kwonna okulina okubaawo that ceases to be safe, oba it is okay, it is normal omuntu olubuto because immunity eba wansi asobola okulwala, but how are we managing so that at the end of the day we have a live mother and a live baby? Kati ekyo kibuuzo kirungi kubanga ngenda kuddayo ku kyembadde ntaddeko essira. Okutandika self motherhood tutandika n'abawala abato, abakyala okulaba ng'olya bulungi. Your nutrition is good, you are healthy, meaning healthy ng'olina healthy lifestyle, kubanga ennaku zino tumanyi tufuna endwadde eza pressure, eza sukaali based on our lifestyle. So woba omukyala nga otegeka okuzaala mu maaso olina okulaba nga oyita mu budde obulamu bwo bwa bulijjo in a healthy way, kubanga omubiri gulina okusangibwa nga guli fit okusobola okukola ki okuzaala. Kaakati omwana bw'abeera nga muto, tugambye nga teenager, omubiri tegunaba kukola ki kukula bulungi, kutegeka kiriisa kimala asobole okusitula omwana ki omulala. So kati bw'otandika with a healthy lifestyle, kati bw'ofuna olubuto jjukira tulinamu planning. Health lifestyle includes okuba nti your body is ready. Your body is ready, yes, ng'okuze bulungi nga your body is ready. Okula obulungi gy'emyaka ng'emeka? Kakati woba oyagala biteeka mu myaka nyinza okugamba oba from 23 and above, naye nga ennaku zino abakyala bakola, people give birth after 35. So the whole point is you are living healthy, olya bulungi, you exercise. Obeera nga wazaalibwa n'ekirwadde, kubanga si buli muntu yazaalibwa nga talinaako kirwadde, it is in control. Obeera nga wa pressure, you living kaakati bw'ofuna olubuto, kati kugamba tuba tuzze mu stage ey'okubiri. Naye the first stage wali awakola ki awasooka kyova tugamba bw'obeera omuwala omuto toyangwa kufuna ki lubuto. Ate obanga tonakufuna mbuto oba nofuna zino endwadde muzita za kikaba STIs, all those have to be treated. Kubanga bwe zisigala mu mubiri bw'ofuna olubuto n'omwana ayinza okuzaalibwa nga alina effects zaazo. Kati okirabe kye ngamba self motherhood tutandika ng'okyali ki nga tonnaba. Kati ate njagala nnyo okuleetamu abaami amangu nnyo ate omanyi ebya DNA eby'ennaku zino okuleeta abaami mangu emboozi eyo ng'etutambula
Kakati n'omwami bw'osanga omukyala abasinga abafumbirwa bagamba omusanze anyirira musigaze ng'akola ki. So making sure gwe n'omukyala wo weba mu planning musooke mu planning engeri gye mwagala okubeeramu n'abaana, kubanga omukyala bw'afuna olubuto oluusi balwalirira, oluusi nga tannaba kuweza myezi 9 ne tumuteeka mu ddwaliro. Ezo zonna biru oba tewaziplaninze kiyinza okukola ki okutaataganya. Omukyala n'afuna ekizibu n'agamba kandwewo kaninde paka nga ntuuse ki okuzaala. Ate kati bw'otuuka okuzaala ng'ekizibu kibadde kijja mpola mpola nga omisinga ki visits za antenatal. Kati kwegamba mu bufunze we start before you're pregnant and kyetuva tubeera ku TV shows zino okubuulira abantu that your health omwana okumukubawo nga mulamu bulungi oba okoze eki mutandise ali. Ate nga buvunaanyizibwa bwo nga maama ng'oyambibwako taata baby. Taata baby alina okubaamu. But in case taliwo, still manage by yourself. Waba taliwo era you have to manage by yourself. Era olina okujja tugamba abakyala bonna kasita obanga ofunye olubuto obanga okikakasiza yangu okujja mu ddwaliro, tolinda myezi 4. Ate ddala bano abazaalako agamba n'alinda myezi 6. Ate nga buli mwana ali unique, buli mwana gwozaala omwali linnya lye limu kubanga buli omu ali unique, si kyekyo. So ojjumbira mangu okujjawa mu ddwaliro. Naye ate obadde oyagala okufuna olubuto nga omaze mwaka gumu ogezaako terujja, naawe jangu ki mu ddwaliro tukebere tulabe oba oli bulungi. Ogambye before the pregnancy tulina okubeera careful. That means tukifuula lifestyle. But that wano was so close to getting pregnant. Katugeze tukiweemu myezi 2 mwezi gumu. What must I not miss? If the plan comes mu bwongo bwange ne ngamba ndowooza kituuse, I need somebody new in this family. Biki ebyesina kumisinga byenina tuteeka mu bwongo, this must be done before I conceive. Okay, so before you conceive, one of the things you're going to do is come and see your jangula b'omusawo wo. Kati tukuscreeninga kubanga for example tuyinza okuscreeninga ne tulaba, do you have sickle cell, what is your blood type, just okumanya engeri ki gy'oyimiridde, oba olinamu any other disease. Ekyo kimu, it is part of the good planning. Normally tetutera kusooka genda mu ddwaliro nga tetunaba kufuna ki lubuto. Kati oyo abeera maama nga ddala oba ali serious ku kyali. Yes, kubanga kiyamba nnyo. Then when it comes twakitwala abantu bangi twakitwala nti ebyokuzaala okay, yes, bya Katonda, true. Naye tumanyi it is a process, natural, come, conceive, carry pregnancy, give birth. Nga biwedde. Funa lubuto lukuze luzaale. So wano wakati tugamba kinaggweramu eyo. Si bantu bangi nnyo bagenda okufaayo bakitekeko omulako, simanyi ngende bankebeze balaba ng'olwo kati oluyingidde oluzungu oluyitirivu bakebere ki. I have the passage, this person is here, we are going to do whatever we do and get this child. Manyi nga omuntu tannaba kufumbirwa era bagamba mwekebeze, okiraba mumanyeyo existing health status. Kati oba oyagala okufuna olubuto tewaba kizibu kyonna okujja mu ddwaliro n'oyogera n'omusawo oba midwife just nakubuulira what it entails. Kubanga oba kiringanga oba okufuna saving mu banka n'osooka ojja mu banka n'omanya bisale bigenda bitya. Naye omulala ayinza ogamba nze leero kanfole ki nfunirewo loan. Naye nga okulya obulungi, wengamba okulya obulungi emmere ye ya bulijjo tetugenda kugamba buli muntu alina enfuna ye yanjawulo. Naye nga emmere ogimixinga carbohydrate, protein, okulyanga olyanga omanyi oba ngambe ntya okulyanga otabika ate nga tosussa nnyo kubanga oluusi bwe tugeja ennyo what we call obesity mu luzungu era oyinza okufuna ki ebizibu. So those are the things tuyinza okwogerako. Kagundi ako kembadde nsinga okwagala to emphasizing checking. We are looking at ebirwadde bye tuyinza kuba atuzaala nabyo. Bye batuzaala nabyo. Omusaayi gwaffe. Omusaayi gwaffe. HIV. Rhesus. Rhesus twelabira n'omusaayi twelabira ogenda n'abaami baffe. Yeah, because abakugu batulaze mbu
waliwo ebintu okugobererwa mu musaayi ogwo wakati wa mama n'omwana ne taata to avoid ebintu okutuuka ku mwana ne baganda even sickle cell presence. Okay, so tumaze okulufuna, we are still going ahead with our health eating habits. Then eddagala waliwo eddagala tulina okumira for the formation of this child. Antenatal. Bakita nkimanyidde abo bamanyi okwerabira antenatal. Luli nagenda bampa folic ne iron. Najja ku myezi 6-7 bampa folic ne iron mbikuze ku pharmacy. Kati kaninde we nawulirayo akagambo baka ninda asooka asambe ndyoke ngende namulinda asambe n'atasamba. Kaakati antenatal yeetaagisibwa olw'emitendera gino gye ngenda okwogerako. Ne obanga wazaalako kati ate antenatal twagifuula normally abantu bamanya myezi 2 awo mbwalina ki olubuto, ayinza obutamanya mwezi gusooka naye kasita ofuna olubuto twagala ojje buli mwezi tukukebere, kubanga mu kukebera okwo waliwo bye tukebera. Yes, tukuwa supplementation eyo gyoyogeddeko eya folic ne tulaba omusaayi gwenkanawa ne tukugema oba toli mugeme ng'ebintu nga tetanus ne tukugema, then ne tukola screening okulaba oba olina endwadde ezo zetwogeddeko zetuyita ez'obukaba okumakinga sure tozirina. Then apart from that ne tupima ebintu nga pressure yo. Pressure yo nkulu nnyo okupima muki ng'omukyala kubanga bagamba ffe ng'abaddugavu dark skinned people tulina riski ya wagguluko okusinga abala mu kufuna ki pressure. Bawa nsonga ki? Kaakati si buli kintu mu sayansi kimanyiddwa, naye mu kunoonyereza okwo bagamba our race is a risk. Is a risk factor, ebyo bibeerayo. Kaakati bwe tupima pressure yo buli mwezi. Dr. Katsagati omulamu. Then tukome tutandikira. Okay. All right, Dr. Yvonne Karamagi is the Deputy Executive Director. Yes. Okay. At Mildmay Hospital, mwabamanyira nnyo mu HIV, but they offer other services, and safe motherhood is one of those. Tumulamu Katonda, you have any questions, please send them to our usual number 700 65 65 00. Once again, thank you so much for joining us. Yakatweyungako tuli mu kwogera ku bya kuzaala, safe motherhood. Abalina ebibuuzo rotating around there. 700 65 65 00 is our number. Dr. Yvonne Karamagi, who is from Mildmay Hospital, yali mukututambuza tulabye nga even before you conceive olina okubaako byomanya ate byossa mu nkola nga tweteekerateekera ekitonde ekipya. The body can never remain the same wakati nga waliwo ekiyingiddewo. Yeah, it needs extra care. Yes, tubadde twogera, what was that before we took a break? Pressure. Pressure. Fe tuli so prone to getting pressure. Ate bwe tuba pregnant nekiyitirira. Kaakati kyengenda okwogerako kikwata ku lwaki oluusi bamaama bafa nga bazaala oba bwatuuka mu kiseera ky'okuzaala afuna obuzibu bungi. So nja kuleetamu pressure eyo as well. Naye just okutujjukiza that abamaama abafa mu kuzaala nga Uganda tukyali mu ezo ensi ezirina rate eri high. Etuli kumeka kati. Kaakati wano mu 2020 bagamba tuli ku 284 284 abakyala mu mitwalo 100,000 bafa nga bazaala. Naye bagamba that is buli mitwalo 10 waliwo abakyala 284 abakola ki abafa. Naye ekyo bw'okiteeka mu simple terms abo abakyala nga azaala n'afa. Abaana tebaliiko. Si baana, abaana tebaliiko. Bano katuli kuba maternal mortality rate bakyala bokka, si baana. Kaakati bagamba buli lunaku mu nsi yonna buli lunaku abakyala 8 bafa mu kiseera ky'okuzaala ng'obanga amaze okuzaala. W'ofanga 6 weeks within nga wakazaala, eyo yonna tukubalira omwo mu bafudde mu bikwatagana neki
okuzaala ekitegeeza buli ddakiika ebbiri waliwo omukyala akola ki afa kyova olaba kikulu nnyo okujja wano ku mukutu okwogera ku bino ebintu to creating awareness ye ate kati ojja mu Uganda waliwo okunoonyereza research gwe nalabye buli ku mukyala oyo amwafa bagamba mu Uganda Nigeria waliwo 3 abalala abayise mu buzibu tafudde naye ayitidde waawo n'asimatuka obstetric near miss nakola ki n'asimatuka kati oba olabanga kitukwatako ng'abakyala abaami okumanya ku ki about safe motherhood nga kakati ekintu ekisinga ebimu ebisinga okutta bamaama nga bazaala pressure yo gyenjogeddeko kati ffe mu luzungu tugirina erinnya pre-eclampsia eclampsia era obiwulira tobeera tu ignorant ogambe nze saagala kumanya eclampsia pre-eclampsia kati oba omuntu aba afunye pressure ya waggulu ng'akola ki ng'alina olubuto kaakati bw'obeera olubuto tugamba ozaalira ku myezi 9 naye ffe ng'abasawo tubala weeks tugamba 39 weeks ng'okola ki ng'ozaala kati mu stages z'embuto abafuna pressure mu stage esembayo after 34 weeks oyo risk wakiriko oba osobola kubanga the only solution is kumuzaalisa omwana okole ki omujjemu oyo abeera waddeko cause baby is ready ayinza okuvaamu nga premature naye nga wakiriko ki naye eba temukubidde mu mwanda kaakati omwana bw'avaamu of course ayinza okufuna effects naye ze tugenda okwogerako naye pressure wejja before mu stage esooka before 34 weeks it is very very what a serious condition nga kiba kirungi nnyo mbu oyo omukyala kyenva mbadde ngambe kasita ofuna olubuto tolinda myezi 8 okiraba kyeŋŋamba otegeddewo ku myezi 2 ku myezi 3 tandikirawo yes tumonitoringe tutambule naawe kubanga bw'otuuka okuzaala wala amaddagala getukola ki getuwa okulowaringa pressure eyo okumonitoringa oleme bleedinga too much kati ekintu ekimu ekikulu ennyo abantu kye balina okumanya mbu lwaki olina okujja mu antenatal tuba tutandikirawo okupima ki pressure naye pressure weebezze togamba kati pressure erinnye nga Farid nedda pressure weebezze erina signs oyinza okufuna omutwe nga gukola ki gukupopa nnyo oba olubuto ne lukuluma nnyo abamu occasionally na bleeding kyova olaba olina okujja ng'ofuna any of those symptoms ne tukola ki omuntu ayinza kufuna pressure naye nga tannafuna bubonero kaakati talina kyamaanyi kyawulira naye nga tebakebera nga weerina nakyo kibaawo naye oluusi bwe tutwala history in depth oluusi ayinza ogamba oluusi nfunamu ka headache ne batwala ka headaches bangi nnyo alina olubuto n'amira ka panode n'akola ki n'agendera awo naye kati bwe tuba tukebera buli mwezi eyo story tuba tukola ki tugifuna naye tetubuuza n'okubuuza oba wali wazaalako oba wafunako pressure mu mbuto ziri endala kati ebyo kyeva olaba antenatal yaba akola ki mulungi naye ekirala ekitaba maama ye severe bleeding okuvaamu omusaayi omungi ng'omaze okuzaala naye kiva ku kyomusaayi ogwo okugaana okendeera kati ekyo ngenda kinnyonnyola ojja kusonya oluganda lwange naye ngenda kukigezaako kaakati bya sayansi nnyo si bya sayansi leero njogera le language newe nakyogera mu luzungu it is le kaakati tulina nabaana uterus omwana abeera omwo mu kasawo ke kati mwaka akasawo ayina olulira umbilical cord kati ne lukwata ku kintu kye bayita placenta yo nekwata ku kisenge kyaki kya nabaana ey'amaama ekitanyi kati ekitanyi ekyo kiyamba feeding between maama neki n'omwana kati w'otuuka okuzaala omwana ng'afuluma ne placenta ng'ekola ki ekitanyi nga kikola ki kita nga kivaawo abaana baba babiri oba nga basukka mu omu buli omu aba alina ekitanyi kaakati kisinzira engeri ki bw'oli mu ekitanyi ekyo kitera kuba kimu naye nga sacs zikola ki zaawukana kisinzira type of twins bw'olina naye ng'ekitanyi ekyo bwe kivaako awa bleedinga kaakati in nature uterus nabaana alina okukola ki okuddamu okucontractinga okustopinga
okuvaamu omusaayi okwo ng'abaana bazaalidwa ng'abaana amaze okuzaalibwa kati ng'omaze okuzaala omwana ekitanyi kye kikola ki kyekiddako gwe bayita omwana owokubiri afuluma kati area eyo waliwo blood vessels kati buli uterus bwekola ki bwecontractinga nga zikola ki zesiba but that's where most of the bleeding comes from. So muba bleeding zigaana okwesiba. Kakati wobeera mu ddwaliro woba ozaala tulina akayiso ketukola ki ketukuba kayambeko uterus ekole ki contracting bulungi naye oluusi osanga nga maama mu kuzaala taganyiza nnyo oba nga azadde taganyiza nnyo has had a complicated delivery oba nga oluusi naturally nga omusaayi gwe tegwesiba mangu kyetuyita bleeding factors oluusi abalina ng'abaana bangi mu nabaana kubanga kati ejjukira placenta engaziyeeko nnyo abamu oluusi placenta ebadde mu kifo ekitali kituufu naye kati contractions ezo ze ziyamba okukola ki okustoppinga that bleeding kati bw'ozaala of course ovaamu omusaayi naye wetugamba excessive bleeding tulaba obungi bwagwo ogwezeza tampeko ogwisiza abamu bleeding alita namba kakati with experience oba ogulaba kiringa nawe woyiwaawo amazzi oyinza okumanya amangi amatono wenjiwaawo tampeko y'amazzi ogiraba nga esinga kati jjukira mubiri woolina liters nga 6 kati jjukira guno gwonna omusaayi gukoze eki guvuddemu kati that bleeding tugiyita postpartum hemorrhage bleeding after child delivery yesinga okuleeta severe bleeding kyova olaba tugamba bw'oba ebaddemu tuba tukusomesezzaako bino ebintu byonna ate omwami waabeerawo naye aba akoze eki abiyizeeko kati bw'otuuka okuzaala ekifo ky'ogamba katuzaalire waka mugenda mu ki mu ddwaliro ne muzaaliwa omuntu ki omukugu mu kusobola ki okuzaalisa naye ebintu ebirala ebireeta bamaama okufa nga azaala njogedde ku pressure eyo njogedde ku bleeding oluusi embuto tuzijjamu mu ngeri etali safe n'olugiramu awantu oluusi ebimu ne bisigalamu abamu bakozesa buweke naye kati we bisigalamu biyinza okuleetera infection era no bleeding nekikuviirako ki obulwadde n'okola ki n'ofa naye ebirala abamu bafuna endwadde infections kati omanyi covid wajja bintu amanyi viral bacterial but there are bacterial infections zoyinza okufuna era n'okola ki n'olwalira ddala novaako okufa kyova olaba tuwa amadagala like antibiotics of course sooka netukebera tulaba infection ki oba obeera HIV netukuwa ekyokugoberera how to make sure it is in control webeera other infections oba malaria naye nebamukola ki nebamutreatinga naye ekisembayo kubanga there are majorly 5 causes complications ezo onofuna kwembadde mpita okutaataganya naye maybe I don't think that's the right word complications ebizibu ebigwawo ng'okola ki ng'ozaala in the last days oba muleba mwenyini in the last days kati antijjukira tugambye okufa during child bearing kakati oluusi nabaana oyo akola ki afuna tears rupture oba oluusi placenta ngeri gye wagiyise oluusi ebeera mu kifo ekitali kya bulijjo nga yeesooseeyo kati yona ne bizibwaza okukola ki okuzaaza maama n'avaamu omusaayi mungi nemulemererwa wabanga nga tali mu mikono mikugu kati wabeera mu ddwaliro oyinza omutwala mu theatre okukola ekirina okukolebwa ki okukolebwa kati kankuzeeyo katono ku namba eno eya 288 ku mitwalo 10 abazaala abafa ba mu ddwaliro bano abajja ne mutekinga records oba majority of them be bano abazaalira ewaka okay kati 284 is the Ugandan maternal mortality rate it includes both kubanga jjukira bw'ofa most of the times we register you lwaki ofudde naye nga records nga tukitegedde mu records nga tukitegedde okay so when it gets to the babies the infants abazaliddwa bo rate immediate rate kati nga nzijukira in 2020 right now they say about 5 million children will die
below the age of 5. That is worldwide, munsi yonna, for following what? If they are not given good childhood from infancy to the age of 5 of 5 years. Kati enamba ebeera ki ya waggulu. Naye nga nze ndaba mukulu wange tewali maama ayagala mwana we kukola ki kufa. So we talk about the rates and they are important. Naye gwe ng'obuli omu gw'ogatta ku namba. Gw'ogatta ku namba. Kye ngamba omwana wo oba toyagala akole ki afe. Olina okubaako by'okola. Waliwo ebiremerera n'abasawo namwe ne mugezaako naye nga yentuuko ne kigaana. Bwe tuddayo ku abortion, you talked about abortion. Whether ebadde medical oba eno eyaffe gye tweyagalidde wadde eri illegal, the fact is people do abort. And majority of them are doing it the unsafe way. Bakukuteeyo, bamize kino, bakoze kino, abaana b'amasomero. Abamu ne bwakola byakoze ye kasala banga omusaayi gufulumye. That's it. Kasita omwana mmuwonye olubuto luvuddemu. What must they do or what must they know kyateekeddwa okukola wadde nga omwana olubuto lwabadde tayagala luvuddemu? Kakati eyo service mu Uganda tugita post abortion care. Ng'omuntu amaze okukola ki abortion nga bw'oyogedde it is illegal mu Uganda. Naye we kiba kiguddewo kiba kikoze eki kiguddewo. Kakati ekisinga obukulu wobanga it was unsafe jangu mu ddwaliro. Ensonga ekuleeteza mu ddwaliro twagala kukebera. Mulimu ekisigaddemu. Okiraba toyinza kukyekeberera waka. So the message is one. Still come to the what? To the hospital. Tutaase obulamu. Kubanga ekintu kye tuba tusinga okweralikira infection. Ekimutiisa okujja mu ddwaliro ogenda mubuuza kiki? Akunyonyola ati mbu nabadde nzija mu lubuto. Kakati ffe ab'omu ddwaliro buli nnaku era abantu bajja nga amaze okukola ki okujjamu olubuto. Kiringanga oba owa accident nze nabadde nvuga speed okiraba you still we are called to save lives. So kati woboze I'll take the history ojja kumbulira ekituufu nange mba nkiraba mbu okoze eki ogyemu olubuto nenkujjanjaba. And the other thing is ekintu ekyoluusi ekigaanisa abantu okujja mu ddwaliro ye neeyisa y'omusawo. Oba nenkuyisa bubiine namba nyinza okugendayo ne ndi mwana muto ddala abawala abato ne bwafuna olubuto wafuna olubuto tayagala kujja oba alugjeemu nga bisobeera tayagala kukola ki kubanga atya engeri ki abasawo gye banaakola ki gye banaamukwatamu. Kati awo mba nkubiriza ffe ng'abasawo okubanga abalwadde tubakwata bulungi tukujjanjabe mu kiseera kyo eky'obuzibu kubanga oba tewakyeyagalidde. Naye nga nze kyenkuutiza mbu bw'oba olubuto luvuddemu era jangu ki mu ddwaliro kubanga ate bw'ofa kiba tekikoze eki tetutaasizza bula. So bano abatera okujja beebo ng'afunyeemu obulumi oba omusaayi guganye okulekeraawo naye oli bwagira naye wamu ennaku 2 n'omusaayi ne gulekeraawo ayinza obutajja. But ekikyawo the fact mwayinza kubanga munda alina byakoseddwa byatalabye. Kakati jjukira oluusi procedure tumanyi ki bagikoze oyinza n'okuleetamu zempita enkovu ku nabaana. In future it can affect where omwana wakola ki. So it's important nojja era and we still give you follow up bw'ojja olwo ne tukulabirira and still follow you up. Okay. Myezi ki omuntu gy'atuukamu egya pregnancy nga tasobola kwetantala kujja mu lubuto nga it's very dangerous to them? That is kakati okujjamu olubuto nga tugamba it has to be a legal a legal process. But people do it. Kakati people do it. Waliwo n'omuntu n'atuusa emyezi 3, 4, 5 n'omukaaga mazima nga omwana ddala akoze eki akuze. That is so dangerous. We tukikolera mu ddwaliro by then tuba tukebedde nga tulabye ono omwana
medical legally is not compatible with life. Era netugoberera emitendera omwana era akuzeemu ennyo netukwaka akayiso n'ofuna ebisa n'akola ki n'omusindika oba okiraba naye kati omulala n'agenda awantu omuntu si mukugu oba n'amusala oba n'asikamu kubanga kati pieces ki nyingi mu kusika omwo ng'otaagula ki n'abaana oyo nejjukira ono gw'oggyeemu olulala oliyagala okukola ki okuzaala omwana omulala. Nze kati ekisinga obukulu byonna kye twasookeddeko fuba nnyo okuplaninga, take family planning to avoid from the very bagamba prevention is better than cure. Twala family planning to prevent getting pregnant. Ate family planning yes si w'abakyala bokka n'abasajja. Of course family planning methods z'abasajja ntono nnyo naye mulimu okusala kondomu nakyo ezo teziri very effective endala naye ng'abakyala balina options eza family planning and so nze kyenaalikuuse before you get okufuna olubuto you would rather prevent it. Ebyo bye bagambye bw'ojja mu ddwaliro tukusomesa about what family planning. Yes. So if someone has had an abortion jangu mu ddwaliro and we assess you to make sure that you're healthy after that. Okay. Oyogedde ku baami and family planning, is it that they have only 2? Okay, 3. Abstinence is another one. Abstinence, condoms, waliwo natural methods. Withdraw. Then vasectomy. Then vasectomy. Naye kati mumanyi mu kunoonyereza mu research waliwo hormonotherapies batandise okunoonyerezaako tezinaba kukozesebwa, tezinaba kubeera approved naye nga nazo kati ng'omusajja naye ng'asobola okukola ki okuzitwala. Okunoonyereza nti tekukoma. Okay. Meaning omukazi alina okubeera even more vigilant than the man. Because otunira gundi ze si bangi abagenda okukeesa to do vasectomy. Nedda si bangi. Yes. Then condom bamanyi okwekwasa. Fere tuzaagala. Zitusiiwa. Zewonya bubi. Bulabola. Siwulira. Then withdraw. Alina kubanga ali steady. Gwojja kulowooza mbu akikoze nga kizerere. Which is the other one? The abstinence. Really How many of them can abstain? Ekyo nakyo kizibu. So meaning omukyala kubanga at the end of the day ebisinga ebyetolerera ku ekyo ekyokufuna olubuto byonna bibeera ku ggwe. Naye nga mu kubimanyaako we mubeera nga muli wamu kiba twagala omwami n'omukyala okujja. Kati ekyo ngenda kiteekako essira lwaki oba oyagala omwami okujja n'omukyala. Family planning methods zino zirimu emitendera, waliwo ze tuteekamu implant netukuba implants netukuba empiso netukuwa obuweke naye waliwo abakyala nga kwaliira n'afuna olubuto kubanga ffe mu science mu kunoonyereza tetugamba kino ekintu kiri 100% tukiwa levels kakati implants of course they are more superior naye nga waliwo occasionally omukyala ayinza okubeera contraception n'afuna ki olubuto. Kakati mu counseling eya family planning ebyo byonna tukola ki tubyogerako wekibanga you're in the 1% or the few percent gwe kituuseeko omwami tagamba ate wanteze planning eyo so just to emphasize that we twogera ku family planning kama ati yagenze mu family planning nawe genda okole ki kubanga omwana bwavayo wamwe mwembi planning yaki yamwe mwembi and of course family planning methods ina side effects abamu ba bleeding ako okugejja okola ki naye mu counseling abasawo kye bakola oweyinga ki ekinankolera ki ekitakoze ki ekitankolere and they can be managed and you're counseled. Ebyo ebintu ebiri tubiteekako essira nga ba counseling aba couples oba omukyala ali ku family planning. Okay, ng'ogyeko n'ekyo ekyokuba nti bonna psychologically or even mentally and emotionally
kiri important nti omwami abeerawo that state ku bakyala nkulu nnyo eyokuba nti psychologically they are okay and ready for the process gye balimu mentally and everything physically so abaami abamu wadde tuzze tukyogerako waliwo abaami batannaba kutegeera mugaso gwa lwaki bateekeddwa okubaawo mu bulamu bw'omukyala when I am not mentally well mu state eyo kiina bwe kikkirira ku affectinga omwana oba yennyini pregnancy kakati bya kizungu nnyo far-fetched owaaye omanye Katonda yatonda omuntu nga waliwo omuzungu n'omuddugavu naye ffenna tufuna ebizibu ebimu kati njagala okukiwa ku a much simpler stage ebizibu abakyala be basinga okufuna ekisinga okutaataganya nga omukyala alina olubuto abakyala having a good health abalina abaami baki kye tuyita decision making omuntu afuna olubuto n'alwawo okujja oba afuna ekizibu n'alwawo okujja kiki ekimulwisaawo okujja waliwo study gye baakola someone I think around in Uganda ne balaba mbu about 65% of the women lack transport ani akuwa transport mwami okiraba naye oluusi n'okujja mu abamu si buli kati gwe oli mu kiti kyo naye nedda kati tunuulire bano abalala nga omwami yakola ki ye kubanga ye society yaffe naye ne decision okukola family planning oba okujja oluusi asooka kwebuuza ku ki ku mwami omwami n'agamba oba enfuna si nnungi efo kyogenda emirundi 8 genda muki ena naye ate kakati apart from that of course n'abasenga bagamba kati that decision making muffe mu baddugavu is influenced a lot by our husbands, by our other relatives so ekyo kyennyini kiyinza okuleeta obulabe ku mwana gw'okoze eki gw'ositudde so kakati eyo well-being before I talk about well-being it's the decision making munda abakyala abamu tebasobola kukola ki make their own decisions kyova olaba twagala nnyo abaami bakole eki bajje naye toyinza kumala kusasulira kintu kyotategedde n'ogamba nze nja kusasula ez'okuzaala kati we tuonagamba ajjukira ate omwana we bamuzaala below 5 years balwalirira kati ebyo byonna tuba tukoze eki tubyogeddemu nga mu plan o planinze n'ogamba omukyala ayinza okufuna olubuto naye ayinza okugenda emirundi 8 naye enkesa bleedinze ezo netukola ki netwetegeka so that decision making is men influence it is a fact in our society that is why they have to be involved and of course omukyala will be happy if you're happy in your mind of course your baby is also always happier naye nga that's it ate ekirala webajja mu antenatal webajja mu family planning waliwo ebintu byoyinza okunyonyola omukyala nga wanaddeyo tajja kusobola kukinyonyola wuuyo njogedde clamps yanjogedde oba n'obutabijjukira nga yakinyonyose but because abeera ne bimusumbuwa bingi olubuto olumusiza bubwe nga yeetagako munne to keep telling that yomanyi mukwano next week Lwokubiri is your antenatal kati nno waliwo ekirala jjukira tulina okuscreeninga for sexually transmitted diseases endwadde ez'obuka kati omubeerawo mwembi mufuna news mulundi gumu ne mukola ki ne mukitegeera ne mukebera naye wano tukebera omu ne tutreatinga omu ng'ate eri n'ayita ono n'ayeerema naye kati omwo tufuna time ekola ki ekyogerako nga muli babiri it is easier to break the ice kyova olaba abasajja beetagisibwa nnyo not just okuwaayo ssente naye but even physical visits nagambye there was a study gye baakola mu Wakiso where only 6% of the men were escorting men for antenatal study was a small one it was in 384 men naye obasanga only 6% were these were men who had pregnant women but only that small percentage yali ekola ki yewerekera naye ne gyogenda mu ddwaliro of course oba omanyi abaami bagenda kujja otegeka space okulaba nga agenda kubeera comfortable okulinda neki n'omukyala so male involvement is very important because our society is that biki ebibagaana katusoke tuwumulamu why don't you want leka batubuulire ate nga abaana babaagala when they come out
ne lwaki toyambako mukyala wo, then you come n'omanya kisookera ddala kubikwata ku mwana wo, n'omanya your responsibility, how much will you need, how much time do you need to give this person, so that you all enjoy this fruit when it finally comes out to come out. All right, thank you so much. Tulina Dr. Yvonne, yes, Karamagi, twogerako engeri gyetuyinza okuzaalamu obulungi, safe motherhood, so we can have both the baby and the mother alive. Twali twogerako ku baami baffe, baawa ensonga lwaki bakaluubirizibwa, tebalina time? I think one obudde time jukira bwogenda mu ddwaliro abatayagala kusimba nyiririza zibaawo naye nga wetubanga ffe nga abasawo nga tuplaninga services bwetumanya mbu tulina abaami abalina okubeera part of the services, olina okulaba nga kliniki yo ogitereeza bulungi n'abanga takola ki nga talinda nnyo obugumiikiriza bwabeepena. Ate jjukira omukyalo okujja mu antenatal tuba tumuwadde appointment, kati mba mmanyi bameka abajja bameka abalina abaami, naye ekyo bankubiriza basawo bannaffe okulaba kubanga abaami tebannaba kujjumbira. Ekirala kyetukoze ng'ensi, of course we put policies, allow men to come in, kati nga mu biseera by'okuzaala okulaba nga tetomukola ki tomugobaawo n'omuleka, kubanga then also inviting him through omukyala n'omugamba omwami kola ki omuleete, omukyala n'omuwa ensonga. Naye ekyo then general awareness nga kyengambye lwaki tuli kuguna omukutu, oyinza okusanga abaami bambi n'obabuuza ku street ngamba naye ndowooza ebyokuzaala byaki bya mukyala ze muwadde transport. So waliwo ze bayita male action groups which are formed n'obeera nayo ku ddwaliro yo organizations just okukubiriza abaami okubabuulira ku bino ebintu. Naye nga nze kyenkuutiza wobeera omwami ng'olina omukyala wo, oyo omwana wammwe spare some little time oje otegeere kubanga tuba twagala gino emyezi 9. Safe motherhood is not complete ng'omwana tali healthy nga ne maama tali ki healthy. So jangu otegeere kiki kyogendamu and then omukyala omusupporting wabanga afunyemu ekizibu kyonna in that pregnancy abala bayitamu bulungi n'omanya okumanya kiba kirungi. Okay, so abaami baffe let's have priorities. Tumanye biriwa ebikulu mu bulamu bwaffe. Let me see somebody here sent a message. Abadde agamba, I had my first baby through a C-section because the doctor told me that I had a posterior cervix during labor. Mbadde mbuuza nti nyinza okuddamu n'enzaala through normal delivery. Ye abaffe posterior cervix means automatic Caesar. Kakati waliwo indications za cesarean section, that is one of them, and kakati oyo omukyala alina Caesar eri posterior. Kyensinga okumukubiriza for every delivery to go to the hospital, they assess her, naye most likely bamugamba that most likely even the subsequent ones could be cesarean, but to just make sure not only abuuziza ekibuuzo ekirungi, if you've had your first baby or had a cesarean section delivery at all for reasons not known, fuba okulaba nga oluddako odda mu ddwaliro ate always you bring up that history kubanga waliwo abadde ne cesarean section ne tusobola okukola ki okumuzaazisa normally kubanga you're monitoring but the advice would be she still has to go to hospital. She already had an indication earlier which could still be present, which is still most likely present in the next delivery. Naye nga abalala abawuliriza
oba wali olazaalizaako siza oba you just chose it electively, just make sure mu history yo in your next antenatal okyogera kubanga we get scars and ekirungi omusawo n'amanya wadde oba okyusiza wookoze ki woozaalisiza olwaba mukufa bagamba okay nasooka nga neesaba siza naye kati nkola ki sijagala n'ogenda wala notakyogera olabe that you can just do it nakyo naye okyogera okumakinga sure that endabirirayo eba the best outcome. Okay. Oluusi tetwewa mu bintu ebirala by'endaba ebitutawaanya tetwewa time for our bodies okuddamu okuzimba obulungi before we get into another journey to motherhood. How long should I wait? How long should a woman wait okuddamu okuteekateeka okuzaala omwana? Kati ekyo ngenda kiddamu mu mitendera ebiri twasoose with planning. Some people plan. Nagamba ono muzadde kati next deliver maybe after 5 years or 3 or but at least maybe a minimum of 2 years minimum around there. Things are not very absolute, but that could be a healthier okulaba ddala abadde with a previous scar nga ekoze ki and then you've built up your reserves, your minerals, but it gives also space mu baana okukola ki okubanga bakula bulungi. Okay. Bw'ogamba minimum of 2 years waliwo agenda ku reasoning agambe fe bamama baffe bazaalanga every year nga twesingako gumu but they are fine women. Yeah, that's why what was the magic? So umanyi mu bulamu not everyone falls in the same what category. So what nze kyenkubiriza kye twasookeddeko bw'omala okuzaala we have postnatal care. In postnatal care we plan oyagala kuddamu ki okuzaala nenkukebera nendaba what is your nutritional status, are you healthy, so that it is individualized. Yes. Maybe we should look at one by one. But tugamba nti my body to get back together. Are we meaning the uterus ebadde yagaziwa katujiwa yetagamu emyaka 2 myezi mwaka gumu kitundu to get back into its shape and position. Amagumba gange gava mu position yago kati gali mu building mpola. What exactly are we focusing on? So where uterus meanwhile eddayo mangu yes, it contracts quite quickly within a month or so nga ekoze eki kakati buli muntu azaala mu waliwo akoze a pushing the baby, what we call a vaginal delivery. Waliwo gwe tusaze cesarean abo banjawulo. Naye we tuba tugamba kye natandikiddeko nutrition. So when you get pregnant, the things we check, what is your hemoglobin status? Tukola other blood tests. Because hemoglobin gwe musaayi. Kati jukira bw'ozaala you lose some blood omwana. So omubiri okubanga just gwonna becoming healthy again oba oguwaddemu ki time. It's not necessarily just uterus magumba ago gajja kudda in place kubanga not buli muntu abanga ali amagumba agali to displaced or anything no. Naye nze kyensinga okugamba olusi twagala ekintu kiteekeko time 2 years 1 year. What I want to emphasize if wofuna olubuto n'omala okuzaala come for postnatal care. In postnatal care tutuula naawe ne tumanya plan ki ne tukolera mu plan eyo kubanga oluusi oyinza okwagala okuzaala nga olina ebirwadde ebirala which could have been underlying oba oli wa pressure oba oli wa sukaali nga all those maybe need to be initially if they are not controlled or well controlled. So nze kyenjagala okugamba ifo okwagala just a timeline wekituuka ku by'okuzaala safe motherhood is best under professional care. We look at you as the woman and assess you and follow your need. Okay. Yes. Ne bwabanga agambe sagala kulinda that 2 years 1 year baby bwaweza I'm ready to go. If she's healthy and fit we will follow that. Yes. Okay. Kandabe mukyala munnange wano kyagambye ekirala. Thanks doctor for the show. For effective HCG results, when should I test for pregnancy after unprotected sex? Okay, so anything beyond 3 weeks or around there,
you do the pregnancy what? The pregnancy test. But to suspect that you're pregnant, normally abachala alinda period ye abali very keen and vigilant abamwe nalabanga teze. So when you miss your period, that's the first sign. Then that's the first sign. So I can't give it. So after you miss your period, you go and you check. Okay. To confirm. To confirm why you have missed your period. Waliwo mukwano gwange yangamba ati yene ku lunaku lweyegasa asobola okutegeera mwana ofunye olubuto. Alimba. Immediately within 24 hours, I don't that know. Day, I noticed, I knew it. Or just coincidence. Kakati, I'm not going to give you a specific timeline, but if you've had unprotected sex and you suspect, wait it for is your good. Period. No. Go and check. Immediately. Because tuogedeku unprotected sex, when you suspect is when you're waiting for, when you miss your period is another second line, but you can go and check. It doesn't hurt to check early. Okay. It's Annette in Kumba. Chembuza, what causes too much heat mu lubuto in that it can lead to loss of the baby or pregnancy? So chetuyita nabuguma. Layman's language, So when we are pregnant, twina hormones is a pregnancy, estrogen. So the way our hormones work, they increase heat. That's really the common cause. If there is no other underlying cause. Nayenga, many women when they're pregnant, they get the heat. Not all of them lose the baby. Kati if waba yaluzingako baby following that, aba ino keberewa netulaba ddala ki ekyaviirwako okukola ki. It was maybe the symptom she experienced, but there was something else underlying. Yes, kubanga bintu bingi nnyo omukyala byayinza okufuna, but the symptoms you get are normally heat, abdominal pain, bleeding. The symptoms may not vary so much, but the causes zikola ki nga zikyuka. Eyo heat ebeera inside the tummy oba ekuyiwa mubiri gwonna? Kakati specifically hormonal heat, owulira nga bw'owulira ebbugumu. Ngeri ya hot flashes. Something like that. Yes. Kati naye nga ziba hormones nga zirwana munde. It's part of your pregnancy. Yes, for the normal pregnancy you can get that. Yes. Nayenga, it's good to experience that. Not everybody does. So kakati uye waba olwavaamu mulina okukebererwa okulala okulaba ddala kiki ekyaleeta that. Nye olukozingira okuvaamu teka kubanga it's temperature too high. Heat is too high. I wouldn't call it that. She just felt uncomfortable. Nenga waliwo most likely osanga waliwo ebirala ebyaliwo in part of the symptoms. Okay. The other one should be normal warmth. N'owulira heat ng'oyagala kwejjako engoye biki. Kati awo okola otya onywa ku mazzi? Onywa ku mazzi, you wear light clothing, but it's part of the things we counsel you about. Not everybody gets it, but if you get it, it is part of your pregnancy. Okay. Okay. Don Kanungu agamba, why do I give birth to same sex only? Oh my goodness, oh my goodness. Naleka ayina ebirenzi bye nga 5. Ayinza okuba ayina ebirenzi bye 5 oba abawala 5. Why? Mune, that's God's plan. Era ndowooza that's God's plan. Tetulina bwe tuyinza kiddamu ekyo. It is really Katonda yaba akoze eki. Okay. Yaba agabyawo. When I gave birth to my second born, I bled a lot because I pushed very well. N'omusaayi ne bagunzijamu. Okay. After 10 minutes, nchali mu labor ward, I felt stomach pain and I was told to sit on a bucket. Roida navam clothes z'omusaayi nga nnyingi ate binene.
baddamu ne bagunzijamu gwonna, and I felt better. Up to now, I don't know what happened to me because I felt dizzy at that moment, and they placed like 5 tablets below tongue that made me shiver a lot for about 30 minutes, but later stabilized. I swore not to give birth again because it was a bad experience. I was in a good hospital and did my antenatal visits very well. So it must have been an experience. Yes, childbirth is not a seamless experience for everyone. Abantu abalala bazaala nga talina naye nga bwe nagambye part of the delivery process nina okuyiga ekigambo ekyo placenta ekitanyi. It's okay, call it the placenta. Yeah. Kakati yes tujjamu ekitanyi ne tukikebera nga kyonna kivuddemu bulungi wekivudde to make sure that there are no retained pieces. That is one process. Then mu kuzaala mubeeramu omusaayi kati guvaamu ne tujjamu clots oba tezivuddemu bulungi baddamu ne bakola ki ne bayongera okuzijjamu to make sure that she is fine. Nangalo omwana era tumuggisaamu ngalo oyo yewa C-section. Omwana omuzaala n'omufunisa singalo zibano nga zirinze ekivaayo ogenda omukyala n'okola ki jjukira now the cervix is open oba osobola ogenda n'okola ki then ne tukola ne massage okulaba nga clots zifuluma kakati weziba tezivuddemu bulungi they keep monitoring you. That's why I said it is skilled delivery. Nze njagala mugumya that talina kuva kukola ki kuzaala nga bwe natandise sibuli nzaala ebeera yeki yemuwe waliwo abeera easier waliwo naye nga teyali kivuddeko nga tusaba omwana we mulamu bulungi amulina amulabako, and if she has planned nga ayagala abalala then bw'aba asazeewo tayagala, that is also part of planning. Naye nga those are processes of delivery, it's not a walkover for everybody. Niye waliwo oluusi abafunamu obuzibuzibu nga they have to be managed extra. That is the extra monitoring gye tukola kulaba BP and all. Ekitanyi placenta bwebanga erina parts zaayo ezisigaddemu kyekiba kiddako ku maama oyo? Kakati what's the worst it can get to? The worst we can do is go to theatre and remove them, but that's within a short period. Era nokola ki noba bulungi. Okay, so kati noono gwe baatuuza ku bucket n'avaamu byali bi placenta ebisigalidde? Not necessarily, it was part of the blood clots within the delivery system. Ne bakola ki ne bamasaginga nakola ki n'atuula n'ayongera okuvaamu ki clots kubanga jjukira bw'omala okuzaala you keep bleeding for a few days. That is still expelling all the products. Okay. Naye twatulaba in delivery tujjamu as much as possible, then you esigadde ne zijja mpolampola. Kati ate bano be batuuka ne bajjamu uterus kyekiba kigaanye? Okay. Kakati okujjamu uterus again causes zibeera ki nyingi nga ozadde uterus ne bagigiramu awo. Kakati normally okujjamu uterus happens if we've had excessive maybe rupture and it is bleeding excessively. Uterus bleeds. It's an organ that really bleeds. So to save the life of the mother, that is when you go to those extremes. Okay. Excessive. Rupture kwe kuyulikamu. Kati olw'eyisa ekyo omwana ye asambye contractions zizenga mbi nnyo ziri very powerful neeremererwa to hold oba ebeera nga nekyayayo it's a thin layer. Kakati all those factors can be part of it. No oluusi abamu babeera nga mu luzungu tukiyita abrupture, the placenta abruptly nga olubuto for example bw'omuntu abadde waka omwana munene
agezezaako okusindika najja nga it is too late kati nga bleeding ekoze eki yeeyongedde neteyazi what we are anxious we take a lot of things we take herbs we take teas herbs ez'okwongera contractions which so omwana n'akola ki n'agezaako nnyo and in that process you can have those and that is difficult labor kyovola tuba twagala ne tukusomesa mu antenatal potential signs of labor si buli muntu atazifuna waliwo abazaala nga so but we make sure that to co-educating and you make sure you come to hospital nejjukira you've had an antenatal visit around that time of near delivery nga already tulabye code eriwa uterus efaanana etya jjukira tukola bu TV bu ultrasound scans butulaga omwana yeebasa atya placenta ekitani kiriwa cervix etunuddewa byonna and then we plan the delivery naye okujja mu placenta the uterus it's done to really save the life waliwo oluusi abakyala nga alina fibroids naye obeera ne fibroids of course jukira tusooka tuziraba before not on the day tuzireka ne tulaba nga osooka kuzaala then we can deal with them because remember fibroids bleed a lot and they are part of your uterine wall. So those are situations where you could have a complication netujamuchi uterus nenga we first try everything else. I think I understand it is something that must be done in the shortest time because you're bleeding excessively and your life has to be saved. Okay. Tewaliwo scenario mumusanga omuzadde either mama or taata agamba you're not taking it out, do your best. Kati mukusikaganawo before you go to theatre akati abagane kagwa before you go to theatre of tufuna olukusa for any procedure. Yes, tufuna olukusa lwetubawa lwakugyamu mwana nga tumwagala alinaye anti kati wetutukalira nga tujja nga tukuwa information oyo at least obanga oli mu caliform ne tugamba omuntu azze naawe kino kikozebwa ekiti kiyamba nnyo era nkuutiriza abasawo bannange to always make sure olukusa olwokoze eki olufunye kubanga kati omuntu bwagamba nze mwakikoze naye wadde oba mugamba obulamu bwakiriko mwalindese nenfa okirawe ofunako ki olukusa nze ndaba kyekisinga okwanguwa. Ebizibu ebisinga okubaawo mu ssanya omwo oba mu the whole process 40 weeks naye okusingira ddala wano ku time ya labor usually call it should we say percentage kiva ku patients kiva ku medical team. Okay, kakati ebizibu ebireeta abamaama oba okufa oba okufuna okuzaala okutali majorly preventable nga waliwo ebiri personal waliwo ebiyinza okuva ku kyeera ku basawo. Kakati katubiyite mu bufunze olabe omanyi bw'olwawo for example ebisabize n'olwawo awaka that is decision making n'otuuka nga it is too late okukola ki then waliwo bino ebya system transport yuko twali mu lockdown biki nga ne oba oyagala ogenda mu ssaawa enyini tokola ki tosobola kgenda naye ate bw'otuuka mu ddwaliro ekyo kyoyogeddeko kikulu nnyo oyinza okutuuka mu ddwaliro nga ebirina okukozesebwa birina okubeerawo if eba tebisobola lubuto olwo tulina kye tuyita referral erina okukolebwa ki amangu ddala oba onfuna kubanga what we call emergency obstetric care oyinza okutuuka nga maama afunye ekizibu pressure egenze waggulu ono oba yeetaaga emergency cesarean section engeri oli mu clinic etalina theatre okiraba so naye basinga ogamba ebizibu waliwo ebiva mu ffe nga bamaama tetulina kubitwala lo sinza biwa percentage oba 10 or 20% but they are important but the health service nayo erina okusangibwa nga ebikozesebwa
abasawo bwe bali omukugu handling that situation to assess correctly amadagala and referral yet is so important. Oyinza okgenda mu ng'olowooza omwana ojja musobola gwenga midwife oba omusawo asooka nga byetaaga musawo ki mukuguko, so that all that, but all those things can be prevented with planning. Kubanga jukira wemba nkulabye ku myezi 8 I need to I have a good idea no ajja kusobola okusindika oba wenna amugezesezaako nina omugezesaako mu kifo ekirina theatres backup. Okay, percentage enenye ina kuba kufe nga mama because gwosalawo n'eddwaliro mwogenda waliwo ogenda mu ddwaliro nga mu butuufu they don't have the basics esookerwako. Netugenda mu clinics nga ate nga n'omwana yasooka yakutawaanya nnyo okiraba naye n'oyagala okole ki oluusi ebitasoboka. Okay, why does it take so long to conceive if you've been in family planning, and which medicine can I take to conceive? Wow. Genda ke omusawo omwana wange. Let's take a break. Tukomewo omusawo atutangaze kutavaawo. Okay, thank you so much. Yes, tunatera fundikira this segment. Tanaba kuweleza kibuuzo kyo 700-65-65-00. Dr. Yvonne, omukyala abuuziza ddagala ki lyayinza okumira ayanguyirize okufuna olubuto. You know, there is too much desperation okufuna olubuto, too much waiting happening mu bantu bangi. Kakati ebintu bya fertility, it's a real problem. First nasosenga ngamba general recommendation woba omaze when you really want to get pregnant nomala omwaka nga you're trying and you're failing jangu mu ddwaliro. Lwaki ojja mu ddwaliro? Kubanga ogamba ntwala eddagala ki. Fertility is not just only about the hormones. Tulina okulaba your reproductive tract tubes zituna zitya, uterus ekola etya. Then we can do the hormonal studies. Naye ojjukira bwe nagambye male involvement kiba kirungi n'omwami n'akola ki najja ne tubeera sure eno gye tutadde yewali ki okuziba okuyambibwa. Kati nze mbadde njagala kukifunza bwe nti abakyala bangi obanga in a stable relationship jangu n'omwami tubakebere mwembi to make the process faster. Ezo contraception si buli muntu y'omu. Some people can be on contraception nafuna olubuto nga bwe nakugambye the 1%. So contraceptive eddagala werigwa mu mubiri your pregnancy cycle will resume and you're able to get pregnant. Naye nze kyengamba oyo omukyala jangu mu ddwaliro tukukebere bulungi kubanga oyinza kwonona ssente ng'ekizibu kiri a bit different. We've had cases omuntu ayinza okuba yafunayo STI etaali treated tubes nga zaakola ki nga tuyinza okugendamu ne tukola ki ne tuzi openinga up. So nze service nayo mugine ewammwe ku Mildmay Uganda nayo tugikola salpingiography tuba tusobola okugikola ku Mildmay Uganda Hospital. Bagamba erumu to making sure we give you painkillers. No, not necessarily after. It's very painful. Not everybody is different, but for when there is pain in a procedure, there is pain medication, and afterwards we can give you painkillers for that. Nayenga emphasizing if you're having anything you're suspecting around fertility, jangu nechi. No mwami, it just makes the process faster and easier. Okulabanga ekizibu tukigukako mangu ne tukwatagana nawe ne tukola just akatono something small. Omanyi nayogedde ku healthy lifestyle oluusi wetugeja ne tusuka nnyo nga beyond what Katonda kyaba atugeredde what I'd call this. Oluusi amasavu ago gajja egeni nnyo tubes making fat cells clogging. So it's good to keep, or if you're having difficulty at times to gamba, try and be more
health conscious in terms of your diet, exercise, those and tubes, you mean the fallopian tubes? The fallopian tubes. Oh. Yes. So there are many bintu bingi naye nze saalyagadde ku mutendera buno gamba genda omire kano. Sooka ojje tukebere kubanga sente zonna oyinza okuzisaasaanya ng'ate tetukoze eki toyambiddwa. Mwina those statistics of women who are struggling to have children? Yes, we have part of the fertility clinic. Kubanga obeera ne antenatal clinic, you have a gynecology clinic, fertility clinics, where you come and we offer you the services, and where you need to be referred. Abamu ennaku zino abalemererwa okuzaala kulabe waliwo in vitro fertilization, there we can refer you to those centers. It is a very expensive procedure, but so can you kulabanga there's an alternative. Maybe the other issue we have to emphasize is the fact that infertility is not only on the side of women. Yes, men banji balaba omukazi nga struggling, she's going here and there to seek solutions, ngate ekizibu kiyinza okuba kiri ku mwami nga yeetaaga nayo kwenyigiramu seriously, because apparently it's 50-50. It can be 50-50. It can be 50-50. So totuuleyo n'ogamba mukyala wange yalemereddwa, mwegatteko munoonye solution, because when ekigendererwa kimu is to have a child. What are we missing in safe motherhood? Preparing for the delivery itself. Kakati twogedde nnyo ku safe motherhood, maybe mu ngeri y'okufunza kanjogera emitendera gyonna egibeera mu safe motherhood. We've talked about starting with antenatal prenatal services, then antenatal care as well. Then we have netwogera ku emergency obstetric care. Kati nga eddwaliro lyaffe Namalagona, you must have services for emergency obstetric care to make sure that you have safe motherhood package services. We've talked about postnatal. More emergency, to have a theatre? Emergency, there is theatre, there are drugs, but most important, the skilled people. Olina okufuna omuntu nga asobola okugamba kati ono maama ekizibu kiri bwekiti ne bwekiti ne tuki-investigatinga bulungi. And then also on top of that, within emergency obstetric care is the newborn care, what we call special care units. Omwana bw'avaamu nga tatuuse osobola okukola ki okumulaba nga omulaba okumujjanjaba. And if it is extremely premature, an intensive care unit. So that is part of emergency obstetric. Then mulina okubeera mu postnatal. Postnatal omanyi bwe tumala okuzaala tuba tetukoze eki tetumaze, abantu balowooza just on immunizing baby. Naye naawe maama tuba tukola ki? Tukukebera okulaba nga oddawo ki bulungi, bye tugoddeko njagala kuddamu kuzaala, nze njagala wa mwaka biki, ne tuplaninga. Yes, then we've talked about, of course, family planning is part of safe motherhood. Okulabanga we prevent and manage unsafe abortion. Okulabanga tulina services ezijjumbira oba omuntu akikoze tumulabira mangu ne tumuwa care okulabanga tutaasa ki obulamu. But prevention is family planning of that. Safe motherhood still includes okujjanjaba endwadde z'ofuna mu lubuto, infections, to make sure that we prevent them. Woba ozifunye ne tukujjanjaba bulungi, ofunye malaria ne tujjanjaba bulungi osobole okuzaala omwana wo ki ng'atuuse bulungi nga wa weight nnungi. Ezo infections zimanyi okuleeta abaana ne bafuuka ki preterm deliveries. So mulimu, of course, education of the women, empowering rights of women and girls to be able to make decisions and choices. When we tugamba safe motherhood, olaba nga services zino zonna zinokola ki okuweebwa. Okay. Is it safe? Is it okay for a cesarean mother to do a 1-year child spacing? Si mama.
My profession, I'm not a obstetrician, but like I said, at times 2 years is better. Because remember, yes, waliwo physical healing of your scar tissue, but there is the inner uterus that we have put incisions on, and the most important thing behind that, lwaki tulina okumanya lwaki you needed to have a cesarean section. That reason determines better why the longer wait. Okay. Then she's asking, is it effects are cutting tubes? Abakyala, because she's planning to do that permanently. Does it have any effects? So when you cut the tubes, like ng'omusajja cutting the tube, yes, a female, I wouldn't say there are any major side effects. It is a procedure. If it is done well in hospital, it should be okay. But if you have any issue, you just check with the hospital. Yes. Okay. Tuwali kiriyo ekigamba nti you sees system yote etaataaganamu, how the entire system of the body works? No, the body will work fine. Okay. Yes. All right. Is it okay for a single mother to conceive after 9 months? Tugende ku 1 year to 9 months. It's worse. I think it's good to give it time. Naye kyenjagala okuutiza abakyala batunuulira ku C-section. Nze kyenteekako essira, why did you need the C-section? If waliwo akoze elective neyagalidde, kitegeeza asobola n'okusindika on another opportunity. Oba okiraba, naye tudda, why did you need a C-section? Kodi yali egaanye. Waliwo kodi eganye, okay. Waliwo abalala nagambye nga normally was a high risk, had underlying conditions which have to be settled. Pressure yalinnya, such twetaaga stability and assess you, and part of your postnatal care. That's where we ask all that. But nze nga okulaba 9 months could be a very short time in between. But it doesn't mean omwana we tajja kukula. Ayinza kukula, but we are at risk. The risk is on the mother more. Kubanga twagala you get through. Jukira, we want you to build back your reserves, your own minerals of your body. Kubanga era you're going to go through another pregnancy. Oyo mwana abeeranga parasite mubiri gwo naye alya kuki kugwe. Kati oyagala weezimbe bulungi osobole, naye jukira ebyokuzaala nabyo birimu ebyenfuna. You must be able to afford your child. If you can afford your child, your spacing can differ. 9 months may be a very short time after C-section. Okay. Have you, doctor, please consider putting a summary of safe motherhood on our website in a number of local languages. May God bless your work. Amen. That is very good advice. Okay. Yes. I'm 5 months pregnant, but I feel much pain in my pelvic area. I know Club Omusawo. The beauty of the monthly antenatals, especially, is she a first-time mother? Umanyi oba wazaalako, at times you can know ofuna kinsimbi ekijjukira omwana agenda akola ki yeeyongera okukula ng'atuulirira kati waliwo akutuula okubi ng'okyusamu posture ng'okola ki. So that pelvic pain ayina okujja mu ddwaliro, because it can also be a symptom of an infection. Naye nga saagadde kumwalaminga kumukutu, agende mu ddwaliro agambe I'm feeling pelvic pain. But those are the things we assess for. Kubombi first time mother ne multiple noli ayazaddeko before alwasinga okutawaanyizibwa pain. Usually ka pain ako kabeera somewhere here. Kabeeraawo. Kati kyembadde ngamba is from experience. Oluusi it is just pelvic discomfort. If you've been pregnant before, you made sense omwana kubanga kati atudde bwati kaneekolebwe nti. Naye obeera first time mother, buli kintu kipya. Buli kintu kipya. Wofuna discharge, wofuna anything, jangu tukebere tugambe that one is okay, this one is not. Okay. I'm almost 40 years. My last born is 9. I found out I was 8 weeks pregnant, but started bleeding out of the blue. I had been taking my folic acid diligently. When I went to hospital, the gynae told me the embryo is intact
but I continued to bleed. He said I had hormonal issues, so he prescribed some medicine to help me stabilize those hormones. But I continued bleeding. I bled for 4 days. When the bleeding stopped, I self-tested to check if I was still pregnant, and I wasn't. Even the pregnancy symptoms had stopped. But lately, about 5 days, now I feel pregnant again. Mama Ononga yesi me. She felt pregnant again, or she feels pregnant? She after 5 days, I feel pregnant again. Yet I've not had sex again since that last ordeal. What should I do? Anxiety ends it. I kindly advise. Okay. First, she goes back and does a pregnancy test. Kubanga yogede olubuto just in weeks. Not so. It's not 8 weeks. 8 weeks. Yagamba ya testing nga bagamba temukyali pregnancy. So one, she should go and do a repeat pregnancy test to confirm whether she's still pregnant or not. Yes, atandikira. When the bleeding stopped, I self-tested to check if I was still pregnant, and I wasn't. I wasn't. So she does a repeat one. Kakati yalina olubuto n'afuna bleeding n'agenda ew'omusawo ne bamuwa some tablets. But now, and she bled for about 4 days. After the 4 days, and she was no longer feeling the signs. No, she did a pregnancy test. She self-tested ngatali pregnant. Now she's so now she's again. Yes. So katoba yali yakola self-test. Let her go to the hospital and do a pregnancy test again, and then also, if it is necessary, we can do an ultrasound scan. Embuto nazo zina katemba. Because what is that? It's just being given professional help over it. Kubanga kati she's self-tested. We just want to confirm. And then part of that confirmation, okusinziranga wetumukebedde, you might add an ultrasound scan. Olabe chi ekiri muchi mu lubuto, because there are other conditions that can mimic pregnancy when it's not pregnancy. Yes, and since she's anxious, it's better to do that, and we confirm, is she really pregnant or not? Okay. Again. Okay. She's anxiety. Kati ayinza ogenda mu ddwaliro n'olwaleero. Let her, I think, to help the anxiety agende akebere. I had pressure ku lubuto. I even C-section, and the baby was removed. Can I give birth again? I had pressure ku lubuto. Agamba ina eclampsia, pre-eclampsia. I even C-section. I think she missed some word. Okay. Yeah, inandoza C-section. Baby navam. Can she give birth again? Of course you can. Yes, she can. She can give birth again. Just that now it always has to go to hospital, and we take that history. Bwafuna olubuto, afuna pressure, and we control it. And at times, another pregnancy, it may not have the pressure. Okay. I'm Rachel from Bale. I have a question. I experienced masturbation, but it started with little bleeding. The following day, when I went to the scan, I was told that the baby is dead. What could be the cause, and how long can it take for me to conceive again? I experienced masturbation, because masturbation, miscarriage. Miscarriage oluvamu nga luto nnyo, masturbation nga lukuzeemu, about, so What would you do masturbation? An abortion is because it's more weeks. A miscarriage is like 12 weeks or younger. Then you miscarry. Then it is termed an abortion kubanga omwana akoze eki akuzeemu. So abantu ebimu ebigambo babikoza interchangeably. So whatever her situation was, she can conceive again. Okay. I remember, as long as it is planning, what was the reason for the abortion. So the reason for the misabortion, batwala history, omusawo atwala ki history okulaba, did she get an infection? Was there something that led to that? Kati mukutegeera okwo naye nga can she conceive again? Yes, she can, within even months or so, if the causes for the abortion are known.
Okay, good morning. I'm Joy from Kawempe, 4 months pregnant, but I feel my stomach so heavy. I feel my stomach is so heavy as if I'm 8 months. Is the baby so fat, or what may cause it? Because I went for a scan and they said it is only one fetus. So I'm thinking maybe she's a first-time mother. I'm thinking that. Bloating. Yeah, bloating is there, and I don't know what her body size is. Obanga ajja kugeza bugeza olubuto. That we know that do lwennyini physically looking big, but just it feels big. Naye kyakoze ekirungi, she went and they did a scan. So we are no longer assuming it's one baby. It is of the right growth size. So let her hang in. Pregnancy is not without symptoms. Obeera olubuto bingi nnyo byoyitamu nga yes, si bya bulijjo. So that could be one of the feelings. Okay. I'm 5 months pregnant with a fibroid in the fundus, measuring 9.8 by 7.3. Can I still make it with an SVD, or if has to be a planned C-section? Okay. So 9.8 chiba kinene. Yeah, that's a medium size. Kakati nga bwe nagambye with fibroids, the right now that she knows agenda muki mu ddwaliro, so she's being observed. And what we do omuntu abeera ne fibroids tuzireka nosooka, we prioritize you giving birth to the baby. About it could be a C-section to access the baby quickly, to reduce bleeding. But if they have visualized where the baby is and where fibroids inzo kwera kufana waliwo eziri mobile swinging awa, so I can't tell what kind of stroke it has, but those are the two modalities that are there. A C-section is one of the options to go in quickly and manage to avoid bleeding. So mu C-section do they also get wabajjamu omwana ne fibroid bajjamu? Not in the same time. Basooka ne bajjamu omwana. Then the way a fibroid is moved, you can't you first close up the mother n'amala okuzaala n'awona, because a fibroid tugenda mu uterine wall, it's part of your wall of the uterus, so it's a myomectomy. We go in and affect your uterus, remove it. So it's not good to do it there and then. You give it time, then handle the other one. And then not all fibroids should be are removed. Yes, what was zobera nazo? Yeah, no fanazo. No, they can be small, multiple. And by the if you did a routine scan, small ones, but that's why we do ultrasound scans. But the important thing for her, she's under skilled professional support, and yes, so her doctor should be able to decide whether C or normal. Yes. Okay, why my pregnant stomach is always cold? Why is her pregnant stomach always cold? I don't know. I don't know. But I think it's those hormonal effects that will get the cold. You feel hot, you feel cold. Our hormones really make us have different feelings during pregnancy. Yes. Okay, I usually have pain. She's in her first trimester. But usually has pain in the stomach, but not in the abdomen. Stomach, abdomen. Stomach. The stomach is within the abdomen. Okay. Agamba afuna ulcer like pain or chira chengamba. Akoma okupain tatunyonyonte nnyo. Okay. Yebuza noza kumusabu bwe bitulemi okunyonyoka. Wanje?
yebuze ku musawo because I'm sure she's saying a gynae. Okay, I had a 4th degree tear and I was operated from the theatre. Is it possible to give birth again normally? 2, when do periods resume after delivery? Because for me, I have spent 7 months now after delivery without periods, but I only see some small clots of blood. Spots, not clots. Spotting. Kakati, one of the things that can really delay periods, to call exclusive breastfeeding. It's like a sort of contraception in itself. It helps you. So let her just be patient, because now the spotting has started. The periods most likely will resume. Okay. Yeah, one more time. There's that first question. What did she say? 4th degree tear? If it heals, 4th degree, we grade the tears, but they are sutured and they heal completely, and then she can give birth. Okay. Good morning, I'm Brenda. Bw'obatogenda mu periods for a long time, what do you do, Msawo? Bw'obatogenda mu periods for a long time, bintu bingi bye tulina okulabamu, tulina okumanya emyaka gya Brenda. Muto akyakula, still having what we call anovulatory cycles ezita. Then but the important thing is aba alina okulaba omusawo kyenayogedde. If there's something irregular about your periods, you ask and then you're cancelled accordingly. Okay, Hanifa agamba, what can I do to avoid vomiting? Because at my first pregnancy I vomited a lot and even fear the second pregnancy. Thanks. Asesema nnyo nga alina olubuto. Ye lwaki tusesema? Kati okusesema kuva ku bintu bingi. Remember hormonal. Then abamu, when the placenta is growing around 6 weeks away, nga tutandika okusesema. It's one of the symptoms of pregnancy, really. If it is excessive, bayinza okuwayo akaweke akaweweeza that is safe for a woman who's pregnant. Yes. Abamu, if they get very dehydrated, we give fluids. Naye nga tuba tugamba nywa mpola mpola kumukumu. It is part of the pregnancy. Okay. Achimanyire. Usually they outgrow it as the pregnancy goes. Kubanga nga bwe ngambye, at that time, especially when the placenta is growing from 6 weeks away, that it's like kisindukiriza tugambe kisindukiriza meme mu Luganda olwangu, but it creates a hormonal change in your body. Jukira, the placenta is growing in your uterus, so then those are some of the symptoms that you really get. Niye n'okusesema, si buli omu asesema nnyo nga omulala, but there are those who asesema ennyo nga alina okujja mu ddwaliro ne tumuwa kakerenda or give fluid rehydration because it is excessive. Okay, Katsembe nabuuza, is it possible for a lady to conceive after a uterine rupture? Rupture. Kati, if the uterus has remained in, the uterine rupture will go and be repaired in theatre. To then nebamuwa more time for healing. Kubanga jukira, when you're healing, you get scars, then all that goes away. So na even ayinza okutwala longer. Jukira bagamba 9 months bichi ono ye. We really have to be more deliberate atwale time. Not okupapa okola ki okuzaalirawo. But it's possible to conceive. Okay. But baba agitereza. Yes. Agitereza bulungi. Thank you so much, Dr. Yvonne. Akadde katuweddeko. Yes, Dr. Yvonne, like I told you, Deputy Executive Director, waliko Mildmay Hospital, Entebbe Road. Yes, Entebbe Road. Yes, Entebbe Road. We're handling new cases as a HIV, but services endala nyingi ze mulina kati Mildmay Uganda kanjogereko katono nnyo. Mildmay Uganda erina companies nene. One of them is the hospital. Je nkulira nenkula ne bannange okulaba nga tujjanjaba, we save lives together. So the hospital is a general hospital. Nga amadwaliro amalala gonna, we started with giving HIV care, naye kati twakola ki? We broadened the scope. Twasajjakula. So tuzaalisa abaana
tulabirira abaana abato tugema kubwerere byonna si kubwerere osasulayo akasaamusaamu this is general care tulongoosa nayogedde ku buscanning x-ray byonna tubikola tulina amadagala tulina lab services then tukolagana ne health insurance companies zonna eziri mu Kampala Prudential Sanlam UAP, Liberty, AAR, eri wa Jubilee, nzija ojja kusanga nga tulina abasawo abakugu. Okay, thank you so much. Tudingane ncha mukama bakume. Bye bye.